Hi there, I'm Sunang from Englishman. Today it is total immersion. ඉතින් මං thumbnail එකේ කිව්වා වගේ අද මේ total immersion එක මම හැමදිනාටම තේරෙනු පිණිස ඉතාමත් සරලව කරන්න ඔබ බලන්න ඔබට මේක තේරෙනවද කියලා. අනික් කාරණේ මම පුංචි දෙයක් කතා කරන්න කැමති මේ බිගින කියන්නේ කවුද කියන එක මේ වීඩියෝ එක පටන් ගන්න කලින්. දැන් අපි හිතාගෙන ඉන්නවා අපිට කතා කරන්න බැරි නම් අපි beginnersලයි කියලා. හරිද? එතකොට අපි බිගිනර්ස්ලාද අපිට මුකුත්ම කතා කරන්න බැරි නම් අපි බිගිනර්ස්ලාද ඒ මොකද මම එහෙම කියන්නේ අපි විසින් මේ 12 වෙනිදා පටන් ගන්න total immersion ආශ්‍රිත කරගත්ත හැම වෙලාවෙම total immersion නෙමෙයි එක පාර්ට් එකකදී මුළුමනින්ම අපි total immersion මුලින් යන්නේ ඒකෙදී ඒ පිළිබඳව අහලා ඉවල තිබෙන WhatsApp message එකක් කෙනෙක් ඉංග්‍රීසියේ ලස්සනට ලියලා තියෙනවා I think you must have a separate classes for beginners කියලා එයා අහලා තිබුණ කොහොම හරි මට මතක නැහැ ඒක ලියලා තිබිච්ච විදිය. හරි ලස්සනට ඉංග්‍රීසියෙන් ඒක ලියලා තිබුණා. දැන් මං අහන්නේ එයා බිගින කෙනෙක්ද? එයාටත් වැඩිය ගොඩාක් යටමට්ටමේ ඉන්න අයවත් බිගිනර්ස්ලා නෙමෙයි. ඔය බිගින කියන වචනේ අපි වරද්දගෙන තියෙන්නේ. අපි ඉතින් හැම වෙලාවෙම කාට හරි කතා කරන්න බැරි නම් ඔයා බිගින ක්ලාස් එකට එන්නේ නැත්නම් ඔයා බිගින කෙනෙක් කියලා හංගඩු ගහන්න හදනවා. නෑ. අපිට කතා කරන්න බැරි වෙන්නේ අපි බිගිනර්ස්ලා හින්දා නෙමෙයි. ඔතන ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. ඔයා O levels කරලා ඔයාට මොකක් හරි ස්පාස් එකක් හරි තියෙනවා වෙන්න පුළුවන්. පොඩි දේවල් කතා කරන දේවල් තේරෙනවා වෙන්න පුළුවන්. ඔයාගේ ඇතුලේ මාර ස්ටොක් එකක් තියෙනවා. vocabulary අරවා මේවා අපි දන්නේ නැති වුණාට. ඉතින් මම ඒක පෙන්න දෙනවා. අපේ ක්ලාසස් වල නම් තමන්ගේ තියෙන vocabulary එකේ ප්‍රමාණය බලා ගන්න විදිහක් මම පෙන්නනවා ළමයින්ට. කොහොමුණත් යාන්තම් දෙයක් තේරෙනවා නම් 50%ක් හරි දැන් මම මේ අද මම කරන කතාවේ 50%ක් ඔබට යන්තම් තේරෙනවා නම් ඔබ බිගින කෙනෙක් නෙමෙයි. ඒතකොට කවුද බිගින කියන්නේ? බිගින කියන්නේ මම ජර්මන් මුකුත්ම දන්නේ නැහැ. මම දැන් අද ජර්මන් ඉගෙන ගන්න හදනවා. මොනවා කරත් මොන්න සරලව කියා දුන්නත් මට ඒක තේරෙන්නේ නැහැ. ඒතකොට මම බිගින නෙමෙයි. ඒතරයි මට කතා කරන්න බැරි. මම බිගින නෙමෙයි. මට ඉංග්‍රීසි මට එහෙමෙන් තේරෙනවා මට කතා කරන්න බෑනේ. නෑ. කතා කරන්න බැරි ඔයා ඉගෙනගෙන තියෙන ක්‍රමේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. වාගේ තියෙන දැනුම සහ ඔයා ඇතුලේ තියෙන දේ නෙමෙයි ඒකෙන් පේන්නේ. ඒකෙන් පේන්නේ ඔයා ඉගෙනගෙන තියෙන ක්‍රමවේදය. දැන් මොකක්ද ඒක කරන්න තියෙන්නේ? අපි කියනවා නම් ඔයා බිගින නෙමෙයි කියලා. ඔයාට කතා කරන්නත් බැරි නම් දැන් මොකද්ද කරන්න තියෙන්නේ? ඔයාට කරන්න තියෙන ක්‍රමවේදය වෙනස් කරන්න. ඒ ක්‍රමයට කොච්චර ගියත් ඕක තමයි කතන්දරේ. මොන්න තරම් දේවල් ඉගෙන ගත්තත් මේක පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. ඔයා ඔක්ස්ෆර්ඩ් ඩික්ෂනරි තියෙන සියලුම වචන ෆ්‍රේසස් ඔක්කොම දැනගත්තත් වගේ කන ටියුන් නැත්නම් ඔයාට කතා කරන්න බෑ. මොකද ඔයා තනියෙන් නෙමෙයි කතා කරන්නේ කවුරු හරි කියන එකෙක් කියන දේ ඔයාට තේරෙනවා නම් විතරයි කතා කරන්න පුළුවන්. ඒතර අපි කතා කරනකොට අපි කතා කරන්නේ දැන් ටික ස්පීඩ් එකකට ඒ කියන්නේ අපි කතා කරනකොට භාෂාව දිය වෙලා තියෙනවා. අපිට තේරෙනවා මං කියන එක. දැන් අපි කතා කරන්නේ මෙහෙම නෙමෙයි සිංහල. අපි මෙහෙම කතා කරනවා නම් සිංහල ඉගෙන ගන්න දමිල කෙනෙකුට අපි කතා කරන භාෂාව හොඳට තේරෙනවා. ඒ වුණාට අපි කතා කරන්නේ එහෙම නෙමෙයි නේ මෙහෙම කතා කරන්නේ උන්ට තේරෙන්නේ නැහැ කාටවත්. ඉතින් ඒකෙන්ද අපි ස්වාභාවිකව පරිසරයේ තියෙන භාෂාවට අනුගත වෙන්න ඕනේ. ඒකට හුරු වෙන්න ඕනේ. ඒකට total immersion ඕනේ වෙනවා. ඒකට ගිය ගමන් වැඩේ පුළුවන් වෙනවා. බඩු තියෙන ඕගොල්ලෝ ගාව. ඒකෙන්ද වැරදි විදියට හිතන්න එපා බිගින කියන්නේ කතා කරන්න බැරිකම හෝ ඉංග්‍රීසි හසුරවන්න අමාරුකම හෝ කියලා. ඔබ ඇතුළේ නිදානයක් වගේ ගොඩක් තියෙනවා. ෆ්‍රිජ් එකේ බඩු තියෙනවා. තව බඩු එකතු කරන්න ඕනේ නැහැ. තියෙන බඩු වලින් උයන්න තමයි ඔබට ඕනි. හොඳයි ඔබ බිගින කෙනෙක්ද කියන ඒ අහපු මහත්තයාගේ ප්‍රශ්නෙට පිළිතුර තමයි මේ මම දැන් අද කතා කරන ස්ටෝරි එකේ 50%ක් හරි ඔබට තේරෙන ඔබ දන්න කතාවක් මම මේ කරන්නේ ඒකින්ද ඒක තේරෙනවද කියන එකේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව මම පාවිච්චි කරන ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඔබට 50%ක් තේරෙනවා නම් ඔබ බිගින කෙනෙක් කොහොමවත්ම නෙමෙයි. ඒක බොහොම උඩින් ඉන්නේ ඔබ. ඉංග්‍රීසියෙන් ඉංග්‍රීසි ඉංග්ලිෂ් through ඉංග්ලිෂ් වලින්ම මම මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක කරද්දී ඔබට එයින් 30%ක්වත් තේරෙනවා නම් ඔබ කිසිම විදිහකින් බිගින කෙනෙක් වෙන්න 25%ක් තේරුණත් ඔබ බිගින කෙනෙක් වෙන්නේ නැහැ. ඒකෙන්ද මේ වචනේ පාවිච්චි කරන්න එපා. ඒවා අපි අදායරමත් කරන මිනිස්සු අපි හංගඩු ගහලා තියෙනවා. ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න බැරි නම් මොකක්වත් ලියන්න එහෙම හරියට බැරි නම් ඒ පැටර්න්ස් අපේ ඔළුවේ නැතිකම තියෙන්නේ. අපි බිගිනර්ස්ලා කියලා මිනිස්සු හිතන නෑ බිගිනර්ස්ලා නෙමෙයි. හරිද?
හරි එහෙනම් අපි කතාවට යන් අද. Tortoise flying in the air. Tortoise. එතකොට අපි මේ කතා කරන්න යන්නේ tortoise flying in the air. Two cranes like tortoise flying in the air. thumbnail එකේ ඔබ දකින්න ඇති. එතකොට ඔබ දැන් දන්නවා කවුද tortoise කියන්නේ කියලා. සමහර කට්ටිය tortoise කියනවා. tortoise නෙමෙයි tortoise. Brutus වගේ tortoise තමයි. pronunciation කීපයක් තියෙනවා. tortoise තමයි main pronunciation එක. tortoise flying in the air. ඉතින් අපිට මේ කතාව ඉංග්‍රීසියෙන් කරන එක ඕන ලෙවල් එකකට ගන්න පුළුවන්. හරිද? සරල පහළම ලෙවල් එකකට ගන්නත් පුළුවන්. එක විදිහට ගන්න පුළුවන්. නමුත් මම මේ අතරමැද විදිහකට අද යන්නේ. ඉතින් බලන්න මේක තේරෙනවද කියලා. එහෙමනම් ඔබ beginner නෙමෙයි. ඔබට English through English යන්න පුළුවන්. English වලින් යන course එකක් ඕනම දෙයක් ඔබට කරන්න පුළුවන්. ඒ මට්ටම තියෙනවා. හරි. මේක අගදී මම මගේ පාඨමාලාව පිළිබඳව යමක් කියනවා. ඒක දැන් කියලා disturb කරන්නේ නැහැ මං. ඔබට අවශ්‍ය නම් ආගන්න පුළුවන්. Tortoise flying in the air. There was a tortoise living in a pond. There was a tortoise. Those days, there was means past tense. There was a tortoise that, yeah, tortoise. There was a tortoise living in a pond. He was living in a pond, yeah. There was a pond. So in that pond, there was a tortoise. Tortoise is, you know, right. Some tortoises are really, really big. When you go to the zoo, you find Galapagos tortoise. Galapagos tortoise are really very big sort of tortoise. They can live 200 years, as you know. මේවා තමයි ඔබට වැදගත් වෙන්නේ. හොඳ මේ කතාව පරිවර්තනය කරන එක නෙමෙයි මම පරිවර්තනය කරන්නේ නැහැ කොහොමදත්. මේ කතාව මං version එක වෙනස් කරලා කියන්නේ. මේ වල්පල් තමයි ඔබට වැදගත් වෙන්නේ. ඒවා තමයි spoken English. Clear? Yeah, my වල්පල් is the spoken English, not the translation, not the meaning of these words. Clear? Once there was a long period of drought, and the pond dried up. Oh! Once there was a long period of drought. Once means at a time past. Once. Yeah. Once upon a time, we say once upon a time. Yeah. Once. Not every day. Once. For example, I can say once I went to Sigiriya. Once I went to Sigiriya. Yeah. At a particular time, I went to Sigiriya. At a special time, whatever. I went to Sigiriya. What I want to tell you is, I went to Sigiriya. Yeah, once I went to Sigiriya means I went to Sigiriya. Yeah, don't worry. Once there was a long period of drought, and the pond dried up. Drought. What is drought? Once there was a drought. Drought. Now it is raining these days. Not. It is not a drought. What is drought? Drought is really bad. For us, I mean. It's a sort of a weather condition. Weather, what is weather? Sangha weather guru govi kam karu. No, not that. Weather is, I mean, raining, thundering. If it is windy, we would say, weather is different today. It is windy. Weather is different today. It is sunny because there is sun. Weather is different today. It is raining. Rainy weather, whatever it is. Weather means the atmospheric condition, that is the condition of surrounding. When you go out, when you come out, you would find this, you can see the sky, you can see things around you. If it is raining, you would see, bad weather. You understand what weather is. So, yeah, the long period of drought. Drought means no rain for a long period of time. Long drought means that was really maybe 1 or 2 months continuously. No rain. That is drought. What happens when a drought comes? When a drought comes, the plants wither. Plants wither. What is wither? Plants, these are the plants in rainy days. Yeah. When drought comes, plants wither.
with the withering of plants, we call it. Withering, plants wither. And so in drought, what happens is the water level in, say, what do we call wells or rivers or ponds, they go down, the water level going down, basically. That is what is happening. When water level goes down, what happens finally? It dries up. The wells dry up, rivers dry up, ponds dry up. What is dry? Wet and dry, moist and dry. Now it is moist. Outside it is moist, just like water moist. Yeah. But my nail is dry, no water. Dry means no water. So the tortoise had long period of drought. Now you understand drought is really a long period of time with no rain, with no water. Yeah. So drought and the pond dried up. The tortoise had two cranes as his friends. Now you know what cranes are. Cranes are sort of a very white birds. You can see cranes in paddy fields. The cranes come to paddy field to pick up tiny animals to eat. So that is their food. So cranes. We have seen cranes on cows, on sort of animals, because the animals do have very tiny, cows and other of that family, buffaloes even, and they do have very tiny, say, animals. That is a fly-like animal, very tiny animals. Cranes come and eat them. Yeah, tick, tick, tick. You must have crane. The beak of the crane is like this. Yeah, this is what is important. As I have told you, my spoken language, what I am making, my producing the language, my making new language, then inside your brain automatically, naturally, new neural pathways, new roads are made for English language when you are listening totally, fully to English. Otherwise, it never happens. Yeah. The two friends suggest, a long period of drought and the pond dried up. The tortoise had two cranes as his friends. Whose friends? Cranes? Tortoise. Tortoise had two friends, cranes. You can see the cranes. The two friends suggested, Machang. Suggested means they give an idea. Macha, you have to do that. Suggested means for. It is like this. If somebody says, oh, I'm trying my best to learn English, I cannot speak, I know words, I can understand when people talk about things, I don't know how to. And someone, his friend would come and say, Machang, if you want to improve your English language knowledge, just join English Wind, the program. They are starting 12th August. They are starting it soon. What did he do? He suggested. Suggested means he says something. If I suggest something, what I do is I say what you can do. You do this. You better do this. You do this. Things like that. Suggesting. Yeah. Giving an idea to do something. Yeah. So the two friends suggested that they could carry him to another pond. The two friends suggested. Then two cranes must have said, I think, Machang Gallibba. It is useless being here because it is drying up and you will die. So therefore there is a pond over there, the neighboring village, and it is 1 kilometer away, and you can go with us. Yeah, we will take you there. Don't worry. The crane said. That is their suggestion. What is the crane's suggestion? Their suggestion is not being here, not living here, going to another pond with good amount of water. Yeah. The tortoise had two cranes as his friends. The two friends suggested that they could carry him. We can carry you.
That is the thing. They could carry him to another pond. Yeah, I can carry you, we can take you to another pond. Yeah. Which was full of water. Machang, it has lot of water, good amount of water, which was full of water. Rich, rich with fish. Rich with fish. Rich means lot of money? No. Rich with fish means abundant, a lot of. Yeah, a good number of. Rich with fish means a lot of fish there. Rich with fish and water plants. Yeah, not only fish, there are water plants. So, they could carry him to another pond which was full of water, rich with fish and water plants. The tortoise expressed his willingness. Tortoise expressed. Express means show, not highway express. Express, I express. I express my view. Yes, Machang, you have to express your view. Yes, Machang. No, no, don't talk about that. Somebody would say in an argument. Don't talk about that. Yeah, express your view. Show your view. Express means show. So, the tortoise expressed his willingness. Willingness means is liking. That is, he liked to go to that new pond. Willingness. I will. I like it. If I were the tortoise, I would say, oh yeah, Machang, I like that. Yeah, I like going to the pond. I showed my willingness. I expressed my willingness. That is it. Willingness means my liking. I like it. Yeah. The tortoise expressed his willingness, but worried. But wondered. But wondered. But wondered. I don't know how. Wondered. But wondered how his friends could help him. Yeah, Machang, what you say is true, but how can you help me? He said. Who said? Tortoise said. The two cranes brought a piece of rope. Piece of rope. Rope means, rope. Rope means the two cranes brought a piece of rope. They brought, bring, take, bring. They brought a piece of rope. Rope is a sort of a flexible cord. That is, usually we use, ropes are made of coir. Usually we use rope to tie cows. Have you ever seen cows tied to trees? Yeah, using ropes. Rope. In New Year festivals, Aluttavruddhe, you understand? Yeah. There is a big rope, tug of war we call it, two groups, the big rope. Yeah. You understand what rope is. But this is very tiny. They brought a very tiny sort of a good. Cranes brought a piece of rope, asked the tortoise to grip tightly with his mouth. They wanted the tortoise to bite. When you bite something, there is a grip. You understand? Grip means really tight. Oh, it's really, yeah. Now grip is good. Now grip is bad. Now, grip is really good, strong. Now no grip. You understand grip? Yeah. The two cranes brought a piece of rope, asked the tortoise to grip tightly with his mouth. Machang, you have to bite this, okay? You have to bite this rope. Bite this rope, but don't open your mouth. We warn you. We say that don't open your mouth. Yeah. Told us to grip tightly with his mouth at the middle of the rope. Middle of the rope. Why? The other ends, two ends, the two ends are used to carry him. Yeah. Told us to grip tightly with his mouth at the middle of the rope. They held either end of the rope. Either end of the rope. They held. Held means hold. Hold. Hold means, yeah. Hold means
What is holding? Holding means we are keeping something in a position. Now, very good example is a bulb and hold. Bulb and hold. Now I have a bulb, and I would say, how can I fix this bulb? They would say, there is a holder. Why? The holder is holding the bulb. When holder is holding the bulb does not come down. Clear? Holding. Macam, hold this. If somebody would give me a beligidi or something, please hold this for a while. Yeah, hold. Right, Macang. Okay, Macang. Right, Macang. I can hold this. Yeah. Can you hold this? Yeah, I can hold this. Okay, no problem. You understand? At the middle of the rope, they held either end of the rope. They held either end of the rope, either this end and that end, either end. I mean, one crane came and picked this end, then the other one picked the other end. That is, they are also biting in a way. They held either end of the rope with their beaks. Beak, you understand beak? Beak. And flew away, fly away, present, flew away. Yeah, they went. While the flight was in progress, what is flight? The action of flying, flight. Nice flight. Flying is, he is flying, we would say. That bird is flying. That is an action, he is flying. Yeah, action. Yeah. Now we can say, nice sort of a flight. Flight means that action. Not doing that action. Flying, that is flight. Yeah, flight. While the flight was in progress, that means they were flying. Don't worry about sort of grammar. While the flight was in progress means happening. We would say present continuous tense, past continuous tense. When if something is happening, we use continuous tenses, you know that. Another name for continuous tense is progressive tenses, present progressive. Progressive means at the time it is happening. Yeah, that is why we call it progressive. Progress. Progress means, gradually something is happening. Yeah, progress. Yeah. While the flight was in progress, that is happening now, they are flying. Some children who were playing in the ground, another thing that I should say is, this is written by Aridasa Uluwate. The language is really beautiful and not simple. So there are times that I am using very simple way sort of stories, but this is not simple. You understand what I mean, I think. Yeah, the way he has handled, the way he has used the words, patterns, sentences, phrases, that is really a bit standard. Yeah, so that is really good. Not really simple. No, this is not simple, but I'm explaining it, making it simple. Yeah. While the flight was in progress, some children who were playing in the ground, now you understand that some children were playing in the ground, saw the tortoise up in the air. They saw the tortoise up in the air. Macang, there is a tortoise up in the air. In their excitement, you understand, you know the word excite. People say, "Mang excite na macang hariyata." You know what excitement is. Yeah, I'm not going to explain things away. In the excitement, the children hooted and clapped their hands. Hooted, hoo, hooted and clapped their hands. Hooted and clapped their hands. They shouted out. Shouts. You understand? Shouts. Shouted out. Lo, behold. L-O, behold. Exclamation. Lo, behold. Tak,
tum, exclamation, you understand? My God, something like that. Lo behold is, lo and behold basically. It is an expression when we show our surprise. Ah, marai, ambo, mala keliyai, ambala panku. Something like that. Yeah. Lo and behold. Look at the tortoise flying in the air. Look at the tortoise flying in the air, bachan. Huh. Who thought that tortoise could fly so high up in the air? They said, who thought? I did not think about that. Who thought? Yako, who thought? Who knows? Bakamu knows. Not who know. Not Gedera who know. Who knows? Nobody knows. Yeah. Who knows? Who thought that tortoise could fly so high up in the air? Who thought that tortoises can fly? That tortoise is flying. It's most unnatural, they say. It's most unnatural, most unnatural. This never happens. Ah, wonderful. The tortoise thought of chastising the mischievous fellows. The tortoise thought. Tortoise thought. Tortoise wanted. Tortoise, yeah, I should do something. Ah, the tortoise thought of chastising. Chastising is criticizing somebody angrily. I mean, in a sort of very angry way. Yeah. Say something, blah, 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 blah. Saying something that is chastising. Chastising the mischievous fellows. Mischievous fellows means not really bad, mischievous boy. You understand, right? They are doing bad things, not bad things, because they're really troublesome. Yeah, they do different things because people become really uneasy. There are some mischievous boys in schools. They do different funny things, and other people become really upset. Yeah, because they are mischievous. They're doing sort of bad things. Yeah, mischievous. Yeah, mischievous fellows. That means bad fellows in a way. And tried to open his mouth. So the tortoise wanted to say something to the boys. Then the way, do something like that, mischievous fellows, and try to open his mouth. Try to open it. To say something, you have to open your mouth. And then what happened? The tortoise fell down. Shiftang! Fell down, crashed against a rock. Crashed. Sound suggests what happens. Crashed. Sitang. Crashed. Car crashed. If a car goes into a building, the sound is crash. Yeah, sound gives you the meaning. Fell down, crashed against a rock. Crashed against a rock and died. Died means. So, what does it tell you? Yeah, what can we learn from this story? When talking about bad of others, other people's bad things, we have to be very careful. It is not a good thing to talk about bad things, but there are times that we have to. But we have to be very careful, not because we are flying in the sky, but we have to be very careful. It damages you, just like the Libbas case. Clear? Yeah. That is what I want to tell you. Right. My message. මගේ message එක තමයි දැන් මම කතා කරන්න යන්නේ. අපි අගෝස්තු 12 වෙනිදා ආරම්භ කරන අලුත් total immersion හරහා යන spoken English course එක. ඒක total immersion හරහා කියලා කිව්වට අපි මූලිකව මුලදී අපි total immersion යන්නේ එක part එකක් මූලිකව. ඒ කියලා කියන්නේ ඒ කියන්නේ කතන්දරේදී. අනිත් grammar සහ අනිත් දේවල් වලදී අපි සිංහල පහසු වෙන විදිහට මිශ්‍ර කරනවා. ස්ටුඩන්ට්ස් ලට හැකි ඕන භාෂාවකින් කතා කරන්න ප්‍රශ්න අහන්න ඕන දෙයක් කරන්න පුළුවන් මුලින්. හැබැයි අවසානයේ අපිට එහෙම කරන්න වෙන්නේ සියලුම දෙනා සිංහල අමතක කරලා අමතක වෙලා ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරනවා. ඒ බව ඔබට මම දාපු කෙටි වීඩියෝස් වලින් පේන්නේ නැති අගදී සමහර කතා කරන අය ඒ අර මම
සහභාගී වෙච්ච අය කතා කරන වීඩියෝ එකක් දෙකක් විතර ඉදිරිපත් කරනවා මේ කාලය තුල ඔබට බලා ගන්න ඔබට අවශ්‍ය නම් එක වීඩියෝ එකක් මම අදින්න හිතන් ඉන්නවා පොඩ්ඩෙන් තනින් තනට මුළු වීඩියෝ එක තුලම පෙන්වන්න අගදී සියලුම දෙනා ඉංග්‍රීසියෙන් නේද කතා කරන්න කියලා. එයින් අදහස් වෙන්නේ ඉංග්‍රීසි සම්පූර්ණයෙන් නිවැරදි හෝ හරි ලස්සන හෝ එහෙම කියලා. ඒගොල්ලන්ට එතෙන්දී වෙන්නේ ඒගොල්ලෝ දන්න ඉංග්‍රීසි කතා කරගන්න බැරුව ඉඳලා එළියට එන එක. හරියට ඩ්‍රයිවිං ලයිසන් එක ගන්නවා වගේ. අද ඩ්‍රයිවිං ලයිසන් ගත්තට ඔයාට යන්න බෑනේ නුවරඑළියදනේ. හරිද? එලවන්න පුළුවන් මේ පාරේ. ගාල්ලේ අර මේ පාරවල් එලවන්න පුළුවන්. ඒ වගේ එකක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ සහභාගී වෙන කණ්ඩායම නොදැනුවත්ව දන්නේම නැතුව අවසානයේ ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරනවා. ඒක කියනකොට විහිළුවක් වගේ ඔබට. ඔබට නෙමෙයි ඕන කෙනෙකුට එහෙම වෙන්න පුළුවන්. නමුත් මම එහෙම විහිළු කරන්නේ නැහැ. මම පෙන්නනවා. මම දැන් වීඩියෝස් ගානක් දාලා තියෙනවා. ඉදිරියට වීඩියෝස් ගානක් දාලා මම පෙන්නනවා ඒක සිද්ධ වෙනවා කියලා. ඒක පිළිගන්න අමාරුයි වගේ කියලා තමයි තේරෙන්නේ. නමුත් ඒ අයම කියන මාර වැඩි මෙහෙම වුණා කියලා. ඉතින් ඒකෙන්ද මම මේ කියන්නේ. මම මේකේ මුලින් කිව්වා වගේ ඉංග්‍රීසි බිගින කියලා කෙනෙක් නෑ දැන් ලංකාවේ සාමාන්‍යයෙන් ගත්තාම. 6 7 8 9 ගිහිල්ලා ඕ ලෙවල් කරලා අයින් වෙච්ච හාදේ වුණත් බිගිනර්ස්ලා නෙමෙයි. අපි ඒගොල්ලෝ ආයි පරණ තැනට ගෙනහිල්ලා ධන ගාවන්න හදන එක තේරුමක් නෑ. අපරාධයක් කරගන්න හදන්නේ. එහෙම කරලත් හරියන්නේ නෑ ආයි. තේරෙනවද? කොච්චර පාරක් මේක සයිකල් එක ගියත් හරියන්නේ නෑ. ඕන වැඩේ වෙන්නේ නැතුව. ඕන වැඩේ ඔබේ හිතවිලි ඉංග්‍රීසි වලට හැරවීම. ඒක නියුරෝප්ලාස්ටිසිටි. ඔබේ ඔලු ගෙඩිය ඉංග්‍රීසියට හරවන්න ඕනි. ඒක කරන්න පුළුවන් මුළුමනින්ම ඉංග්‍රීසි ඇතුළට යනකොට තමයි. ඉතින් ඉංග්‍රීසි සරල කරලා, විහිළු කරලා, විනෝදයෙන් ඇතුළට යන්න පටන් ගන්නකොට මේ වැඩේ ඉබේම වෙනවා ඔබත් දන්නේ නැතුව. ඉතින් ඒකින්ද ඔබ මේ වීඩියෝස් බලන්න කොහොමුණත් යම් අදහසක් තියෙනවා ඔබට මේවට සහභාගී වෙන්න එක්වෙනින් සහභාගී වෙන්න. මොකද අපි හෙට අනිද්දා මැටීරියල්ස් එවනවා සූදානම් වීම සඳහා. ඒවා හරි සරල අහගෙන ඉන්න පුළුවන් සරල දේවල් තමයි වන්නේ. කන් දෙකකින් තමයි අපි උගන්වන්නේ. يعني කන් දෙක පාවිච්චි කරලා උගන්වන්නේ. මේ ලියවිලි අරවමියෝ ලොකු මුකුත් නැහැ. හරි. ඒ කරන වෙලාවේ ලියන්න දෙයක් ඇත්තෙම නැහැ මුළු කෝස් එකේම. කොටින්ම කියනවා නම්. එහෙනම් අපි නවතිනවා. බයි.